degrees higher than yesterday. Expect afternoon highs of 20 degrees Celsius amid normal to good air quality. That'll do for this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. The passionate support for hosting the 2030 Busan World Expo is reaching its peak. In apartments across Donggu District in Busan, residents are proudly displaying Expo support flags, while in another complex, the 2030 Expo Busan message was illuminated as part of electrical system checks. Interesting, right? 네, 부산 시민들의 간절한 바람과 뜨거운 응원 정말 감동적입니다. It's amazing to see the earnest wishes and enthusiastic cheers of the citizens of Busan. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this Thursday morning. Happy Thursday. It is November 23rd. Hope you're having a wonderful morning so far, and thank you so much for tuning in to BEFM Busan 영어방송. Now, as mentioned earlier, many apartment complexes have been displaying support flags for the past 2 months for the 2030 Busan World Expo, and high-rise apartments near the North Port lit up Expo support lighting as well. Now, as we all remember, back in April, when BIE delegation arrived in Busan, 5,000 citizens gathered in front of Busan Station to welcome them. 그리고 지난 21일에는 시민 1,000여 명의 엑스포유치 의지를 담은 퍼포먼스와 공연을 진행해 부산의 열정을 마음껏 뽐내기도 했는데요. Right, just a couple days ago, on the 21st, over 1,000 citizens expressed their determination to promote and host the expo through performances and shows, proudly showcasing Busan's passion. 이 롯데 영원한 에이스 고 최동원 선수의 명언이죠. Let me do this, okay? 한번 해보입시다가 생각나는 대목입니다. Yes, this is truly the spirit of the people of Busan. And really, we only have about 5 days left, and definitely crossing our fingers and just hoping for the best. Now, listeners, thank you again for tuning in to Thursday edition of the show. I do want to let everyone know, our listeners know, that BEFM is starting a new season next week, starting from the 27th. And with that, we will be welcoming in a new host here at Busan Worldwide. So I do hope that you continue to enjoy our show and different segments here in Busan Worldwide. Well, let me briefly introduce what we have going on for the next hour. Coming up next, we have The Interview, which is our main segment of the day. We have Up Busan 2030 and Correspondent Report. And as always, we are live streaming on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송 and check out our studio as well as our guests in the studio in about 20 seconds, and you can send us free messages on there as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. It is time for The Interview. Busan Metropolitan City has organized its budget for next year, coming in at 15.2
3.7 trillion won. This amount is a 2.43% increase compared to this year, and many citizens might be curious about how this budget will be used for the people of Busan next year. So today, we're going to closely examine how next year's Busan city budget will be utilized. Joining us is Mr. 구정모, the director of Busan Metropolitan City's Budget Division. 네, 부산시가 내년도 예산안을 15조 7천억 원 규모로 편성했습니다. 올해 비해서 2.43% 증가한 액수인데요. 내년 한 해 부산 시민들에게 이 예산이 어떻게 쓰일지 궁금한 시민들이 많을 것 같습니다. 그래서 오늘 더 인터뷰에서는 내년 부산시 예산이 어떻게 쓰일지 조목조목 살펴보는 시간 마련했습니다. 부산시 예산담당관실 구정모 과장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 부산시 예산담당관 구정모입니다. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio today. Now, despite the government adopting a tight fiscal stance and the high possibility of an economic downturn, there were concerns that next year's Busan city budget might be reduced. However, it has actually been increased. So could you please first explain the overall direction of next year's budget? 네, 내년 부산시 예산이 다소 축소되지 않을까 우려가 있었는데요. 오히려 늘어난 규모로 편성이 됐어요. 내년 예산안의 전체적인 방향성에 대해서 먼저 설명 부탁드릴게요. 예, 내년도 부산시 예산안 규모는 올해 본 예산 대비 2.4%가 증가한 15조 6,998억 원으로 됐습니다. 내년에는 정부의 긴축재정 기조와 더불어서 글로벌 경기 침체가 장기화될 예정입니다. 그리고 이로 인해서 어느 때보다 어려운 시기가 예상이 됩니다. 네. 우리 시에서는 경기가 어려울수록 더 큰 어려움을 겪는 서민과 취약계층을 위한 예산을 최우선적으로 편성했다는 말씀을 드립니다. 네. 그리고 내년도 부산시 예산안은 크게 4개 분야에 중점을 두고 편성했다는 말씀을 드립니다. 네. 첫째, 복지 돌봄 그리고 건강과 안전 등 더 행복한 시민을 위해서 4조 8,339억 원을 편성했고 둘째, 민생경제 회복과 기업 투자 촉진 등 활력 있는 지역 경제를 위해서 2,878억 3억 원을 편성했습니다. 그리고 셋째로 저출생 극복과 지역 소멸 등 지속 가능한 부산의 내일을 위해 9,509억 원을 편성했습니다. 네. 넷째, 스마트 복합도시 그리고 비스타트업 창업금융도시, 문화와 건강이 아우러진 글로벌 허브도시 부산을 위해서 2,450억 원을 편성했습니다. 그렇군요. 우리 부산시는 경제가 어려울수록 더 큰 어려움을 겪는 서민과 취약계층을 위해 예산을 최우선적으로 배정했다고 말씀해 주셨어요. So he shared that this for next year the budget came in at 15.7 trillion won, and next year is anticipated to be a financially challenging time more than ever for Busan due to the government's tight fiscal stance and the prolonged global economic downturn. So to create a warmer Busan, Busan has prioritized the budget for its citizens and vulnerable groups who suffer more during economic hardships. The Busan city budget for next year is mainly focused on 4 areas. So first, 4.83 billion won for happier citizens in welfare, care, health and safety. Second, 287.3 billion won for a vibrant local economy with recovery of people's livelihood and stimulation of corporate investments. Third, 950.9 billion won for a sustainable future, addressing, of course, low birth rates and regional extinction. And fourth, 245 billion won for creating Busan as a global hub city with smart logistics, startup entrepreneurship financing, culture, and tourism. Now, let's take a closer look at the budget. You've significantly allocated funds for welfare and care that citizens can directly experience. So let's hear a bit about this. 그럼 지금부터 예산안 내용을 하나하나 살펴볼 텐데요. 우선 시민들이 체감할 수 있는 복지, 돌봄 예산을 대폭 편성했다고요? 네, 그렇습니다. 더 행복한 시민을 위해서 격차 없고 공백이 없는 복지 돌봄 예산에 4조 6,318억 원을 편성해서 사회 취약계층에 대한 기초생활 향상과 현장 수요에 기반한 체감도 높은 복지 서비스를 제공할 계획입니다. 네. 생계급여 수급기준 완화 등 4대 사회 안전망을 더 두텁게 하고 통합문화 이용권과
스포츠 강좌 이용권 확대 등을 통해서 취약계층의 복지 정진에 더 노력해 나가겠습니다. 네, 알겠습니다. So he shared that to ensure happier citizens, the city has allocated 4.63 trillion won to gap, free and comprehensive welfare and care. They plan to support socially vulnerable groups with basic living improvement and highly perceivable welfare based on demand. They will strengthen the 4 major social safety nets, including the easing of eligibility for livelihood assistance and improve the quality of life for the vulnerable groups with expanded cultural vouchers and sports class vouchers as well. Now, listeners, if you are tuning in, I'm sure you might hear a little bit of background noise. We do have construction in this building, so we do apologize for that. Well, then, what are special aspects of the welfare and care budget for next year? 그럼 복지, 돌봄 예산과 관련해 내년에 특별한 점은 무엇입니까? 예, 그 전국 최초로 장애인 무료 급식을 시작합니다. 그리고 장애인 콜택시인 두리발 운영을 확대하고 해서 배리어 프리 도시 부산을 빠르게 완성시켜 나가겠습니다. 그리고 어르신들의 안정된 노후를 위해 기초연금을 인상하고 노인 일자리 사업을 확대와 더불어서 부산형 통합 돌봄을 강화합니다. 그것을 통해서 빈틈없는 노인 돌봄 체계를 만들어 가겠습니다. 네. 그리고 어린이 대중교통 요금을 무료화하고 일반 성인들의 대중교통 통합 할인제를 시행해서 시민들의 교통비 부담을 줄이고 전세 사기 피해 임차인에 대한 지원 사업도 새롭게 시작을 합니다. 형제복지원 사건 피해자분들께는 위로금과 월 생활비를 지원해서 책임 있는 위로와 보상을 하고 보훈 명예수당을 인상하여 나라를 위해 헌신하신 분들에 대한 예우를 한층 더 강화해 나갈 계획입니다. 네. 그리고 장애인 주간 보호시설의 인력을 정원하고 장애인 자립생활 지원센터 지원을 강화하는 한편 사회복지시설 종사자의 시간의 근무수당을 확대하는 등 종사자의 처우 개선도 함께 해나가겠습니다. 네. 내년에는 더 행복한 시민을 위해 격차 없고 공백 없는 여러 가지 복지 돌봄 사업을 추진할 계획이라고 설명해 주셨어요. So he shared that as the first in the nation, Busan will start free meal services for people with disabilities and expand the operation of 두리발, which is a call taxi for those with disabilities, to quickly make Busan City a barrier-free city. Also, to ensure a stable and comfortable retirement for elderly and seniors, the city will increase the basic pension, expand elderly employment projects, and strengthen Busan-style integrated care to create a flawless and elderly care system. And they are starting a new project to support tenants victimized by 전세 fraud and implementing free public transportation fares for children and an integrated discount system for public transportation to reduce citizens' transportation costs. Also, Busan will provide consolation money and monthly living expenses to the victims of the Brothers Home incident, fulfilling consolation and compensation, and increase the honorees for national merit to enhance respect for those who have dedicated themselves to the nation. Busan will also increase staff in daycare facilities for those with disabilities and strengthen support for centers, supporting independent living for people with disabilities, and also expand overtime allowances for social welfare facility workers, improving both worker conditions and welfare services. While there has been a lot of demand from citizens for public medical services like pediatric emergency centers and 달빛 children's hospitals, so has this been reflected in the budget? 네, 소아응급센터나 달빛 어린이병원 등 공공의료 서비스에 대한 시민들의 요구가 많았는데요. 이 부분도 예산에 반영하셨죠? 예, 그렇습니다. 건강과 안전이 동행하는 일상을 실현하기 위해서 내년도 예산에 1,440억 원을 편성했습니다. 공공의료 서비스 강화와 지역 격차 해소를 위해서 서부산 의료원 부지 매입비 150억 원을 반영하였고 찾아가는 의료버스 운영을 하고 24시간 소아응급진료기관 2개소를 신설 지정합니다. 그리고 달빛 어린이병원 확대, 소아청소년 전공의 지원 등 지역의 의료 역량을 더욱 강화해 나가겠습니다. 네. 이와 더불어서 우리 아이들이 통학로에서 다시는 위험하지 않도록 어린이 통학로 90개소를 개선하는 데 90억 원을 배정했습니다.
그렇군요. So to provide a daily life accompanied by health and safety, Busan has allocated 144 billion won in next year's budget. To enhance public medical services and reduce regional disparities, they have included the purchase cost of Busan Medical Center land of 15 billion won, and they plan to further strengthen regional medical capabilities through operations like visiting medical buses and designation of 2 new 24 pediatric emergency facilities, expansion of Taipei Children's Hospital, and support for pediatric and adolescent specialists as well. Additionally, to ensure that our children are no longer at risk on school routes, they have allocated 9 billion won to improve 90 children's school routes as well. Well, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. 구정모. He's the director of Busan Metropolitan City's Budget Division. So there was concern among citizens as the government cut the entire budget for supporting local currency. So how much budget has been allocated for 동백전? 이 정부가 지역화폐 지원 예산을 전액 삭감하면서 시민들의 우려가 컸었는데요. 이 동백전과 관련된 예산은 어느 정도나 배정됐나요? 예, 동백전의 경우에는 이제 내년도 국비 예산 여부를 떠나서 올해 지원했던 부분과 변함없이 지원할 수 있도록 월 30만 원의 55% 캐시백은 그대로 유지할 계획입니다. 이를 위해서 내년도 예산 500억 원을 반영했습니다. 향후에 이제 정부 이제 국회에서 예산안 심의 과정에서 동백전 예산이 정액이 된다면 그 부분을 반영해서 더욱더 알차게 잘 운영하도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. So as for 동백전, even without national funding next year, there are plans to maintain the basic benefit, which is 5% cashback on 300,000 won, and 50 billion won from city funds have been preliminary allocated in the main budget for stable issuance of it. And depending on the future national funding and issuance trends, they plan to secure the necessary budget through supplementary budgets as well. Now, most importantly, there is a need for the revitalization of the people or local economy, right? So what are the budget plans related to this? 무엇보다 민생 경제가 살아나야 할 텐데요. 이와 관련된 예산 계획은 무엇입니까? 예, 활력 있는 지역 경제를 주제로 해서 2,873억 원을 편성했습니다. 빠르고 확실한 민생경제 회복 추진을 위해서 소상공인들에게는 대출금 이자 지원과 금융복지 컨설팅을 지원하게 됩니다. 그리고 좋은 일자리 확대를 위해서 신규 국가산업단지 조성을 위한 비용과 일자리 미스매치 해소를 위해서 부산형 시니어 채용 지원 사업 그리고 부산형 4050 채용 촉진 지원 사업 등을 신설합니다. 그리고 AI, 클라우드, 빅데이터 등 13개 분야의 미래 산업을 집중 육성하는 데도 예산을 편성했습니다. 그렇군요. 이 부산의 활력 있는 지역 경제 기대됩니다. So he shared 287.3 billion won has been allocated for a vibrant local economy to swiftly and effectively revive the local people's economy. The city will support small business owners with interest subsidies and financial welfare consulting. For creating good quality jobs, they have planned costs for the establishment of new national industrial complexes and new projects like Busan Type Senior Employment Support Project and Busan Type 4050 Employment Promotion Support Project to address job mismatches. They also plan to use the budget for focused cultivation of future industries such as 13 projects in AI, cloud, and big data. Well, how much budget has been allocated for marriage, childbirth, and parenting in preparation for the super-aged society? 이 초고령화에 대비한 결혼, 출생, 양육과 관련된 예산은 얼마나 배정됐나요? 예, 인구 변화에 대비하고 지역 소멸 위기 극복을 위해서 7,846억 원을 편성했습니다. 결혼, 출생, 양육에 이르는 생애 주기별 비용을 부산시가 같이 부담하는 출산 정책을 추진하게 됩니다. 우선 신혼부부 주거 지원을 확대하고 난임 부부의 의료 지원에 대한 소득 기준을 없애고 첫 만남 이용권은 둘째 아이부터는 400만 원을 지원하게 됩니다. 네. 특히 2자녀 이상 가족에는 다자녀 교육 지원 포인트를 신설하고 부산형 영화관 운영 확대,
부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영 등의 사업을 추진해 나가게 됩니다. 그렇군요. 결혼, 출생, 양육에 이르는 전생의 주기별 비용을 부산시가 함께 부담하는 출산 정책을 추진한다고 말씀해 주셨어요. So he shared that 784.6 billion won has been allocated to prepare for demographic changes and overcome regional extinction. Busan City will share the costs for the entire life cycle from marriage to childbirth and parenting under its birth policy. Firstly, they will expand housing support for newlyweds, abolish income criteria for supporting infertile couples, and provide 4 million won for the first meeting voucher starting from the second child. They plan to use the budget for projects such as establishing educational support points for families with 2 or more children, expanding Busan-type infant classes, and operating Busan-type 365 open part-time nurseries as well. Also, the city is focused on policies for Busan to become a global hub city. So how much is the related budget? 글로벌 허브 도시 부산을 위한 정책에도 신경을 쓴 것 같은데요. 이와 관련한 예산은 어느 정도나 되나요? 예, 글로벌 허브 도시 부산을 위해서 2,450억 원을 편성했습니다. 네. 가덕도 신공항 조기 개항의 기반 마련을 위해서 22억 원을 투자하고 신공항 인공지능 무인 자동화 스마트 물류 시스템을 구축하는 등 물류 시스템 고도화와 트라이포트 완성에 33억 원을 편성했습니다. 그리고 세계적 창업금융도시 조성을 위해서 374억 원을 편성해서 창업 인프라 확충에 지원하겠습니다. 글로벌 문화도시 부산을 위해서 2,011억 원을 편성했습니다. 국제관광도시 육성에 282억 원을 배정하고 부산 문화예술 지원을 확대하고 국제 아트센터 건립 그리고 낙동강 생태공원 통합 디자인 추진 등에 쓰이게 됩니다. 그리고 영하기 좋은 도시 부산을 위해서도 예산을 많이 추가했습니다. 네. 부산 시내 곳곳에서 조성되고 있는 들락날락에도 어린 영어 프로그램을 보급 추진할 계획입니다. 네, 알겠습니다. So 245 billion won has been allocated for Busan as a global hub city. 2.2 billion won is invested to lay the groundwork for the early opening of Kadokdo New Airport. 33 billion won is allocated for the completion of a triport and the development of a logistics system, including an AI unmanned automated smart logistics systems at the new airport, and 37.4 billion won is allocated for creating a world-class startup finance city to be used for expanding startup infrastructure. 201.1 billion won is allocated for Busan as a global culture and tourism city, with 28.2 billion won for nurturing international tourism city. Expanding support for Busan's culture and arts, and also establishing international art centers and integrated design of Nakdong River Ecological Park. They've also added a budget for Busan City to become English-friendly city and plan to distribute children's English programs in 들락날락 locations throughout Busan as well. Now, how much local bonds have been issued to secure the budget? 예산 확보를 위한 지방채 발행은 어느 정도나 되나요? 예, 우리 지방채 부분은 우리 사회적 약자를 위한 촘촘한 복지 그리고 시민 행복을 위한 필수 재원 마련을 위해서 내년도 지방채는 5,200억 원 규모로 이제 발행하게 됩니다. 네. 지난해 같은 경우 4,100억이었지만 올해 5,200억을 발행해도 사실 내년에 발행하는 상환하는 5,306억 원보다는 적게 발행을 해서 네. 근전 재정 기조는 그대로 유지할 계획입니다. 그렇군요. So they have issued 520 billion won for local bonds, which is considered an appropriate amount to secure essential resources for dense welfare and citizens' happiness. Although the city issued 120 billion won more than last year, it was less than the amount of local bonds repaid, which is 530.6 billion won, maintaining a healthy fiscal stance. Well, before we wrap up today's interview, anything else you'd like to share with our listeners tuning in today and also for Busan locals? 마지막으로 예산 편성과 관련해 시민들께 전하고 싶은 말씀이 있다면요? 예, 지금 현재 국내외 경기와 재정 상황 등 모든 여건들이 어느 때보다 어려운 시기입니다. 하지만 글로벌 허브 도시 부산을 위한 부산의 도전과 다시 태어나도 살고 싶은 도시라는 부산의 희망, 그리고 민선 8기가 시민 여러분께 약속드린 일들을
내년도 예산안에 충분히 담아내고자 노력했습니다. 네. 시민 여러분께서 주신 귀하고 소중한 재산, 시민의 삶을 지키고 부산의 미래를 여는데 알뜰히 잘 쓰겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Alright, so he said, despite the challenging times domestically and internationally, in terms of the economy and finance, Busan has strived to faithfully include in next year's budget the challenges of our city, all towards becoming a global hub city, the hope of Busan becoming a city worth living in again, and the promises made to the citizens by the 8th administration. They will work hard to use the valuable and precious resources given by the citizens to protect the lives of citizens and open the future of Busan. Well, that's going to do it for today's The Interview, speaking with Mr. 구정모, the Director of Busan Metropolitan City's Budget Division. 네, 오늘은 구정모 부산시 예산담당관실 과장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 과장님, 오늘 출연 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, and that's going to do it for The Interview. The time is now 11:29. With that, let's take a quick song break. This is Love with the Other. Like a spotlight, the water hits me. Ran it extra cold to shake the words from my mouth. Though I know that no one's listening, I nervously rehearse for when you're around. And I keep waiting like you might change my mind. Who wrote the book on goodbye? Never been a way to make this easy. There's nothing quite wrong, but it don't feel right. Either your head or your heart, you set the other on fire. Back and forth, now I'm feeling guilty, 'cause I just can't stop this pendulum in my head. Though I know that our time is ending, oh, I'd rather lay forever right in this bed. And I'll keep waiting like you might change my mind. Give me one more night. Who wrote the book on goodbye? There's never been a way to make this easy. There's nothing quite wrong, but it don't feel right. Either your head or your heart, you set the other on fire. No one knows, no one knows. We fell from the peak, and the stars, they broke the code. I'm trying to forget how I landed on this road. I'm caught in between what I wish and what I know, when they say that you just know. Who wrote the book on goodbye? There's never been a way to make this easy. There's nothing quite wrong, but it don't feel right. Either your head or your heart, you set the other on fire. No one knows, no one knows, no one knows, you set the other on fire, you set the other on fire, you set the other. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:33, and we have some messages coming in about some opinions about the interview as well as Jason saying, how are you today? It's like spring today. Yes, the weather, very warm, toasty, right? Toasty indeed for fall, end of fall, winter season. Hope you're having a wonderful morning so far. I brought a scarf, a coat, everything, but I had to take them just all off
very hot for winter season. But yes, hope you're having a wonderful morning. The time is now 11:33. Let's move on to Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo. So let's jump right into it. The excitement for hosting the 2030 World Expo is heating up, and Haeundae Beach is gearing up for a series of events to keep the enthusiasm alive until the very end. 네, 해운대 해수욕장이 2030 월드엑스포 유치를 염원하는 열기로 달아오릅니다. 해변에서 다양한 이벤트를 열어 마지막까지 분위기를 띄울 예정인데요. So starting from the 25th to the 28th, a cheering event will take place at the Haeundae Beach Event Square. To kick things off, large message boards have been set up already, measuring 5 meters in width and 2.5 meters in height. And these boards, covered with boogie, display messages like "Let's support together." Citizens can write messages and draw pictures expressing their hopes for hosting the World Expo in Busan. Especially noteworthy is the launch of World Expo-themed hot air balloons on the 25th from 5 p.m. to 8 p.m. at Haeundae Beach that you can check out. Also, a photo zone featuring a 5.5 meter wide, 7.5 meter tall boogie inflatable and a 1.5 meter wide, 6 meter tall Eiffel Tower sculpture will also be installed. The promotional area will provide information on the history of the World Expo and its economic ripple effects. And this weekend is expected to be filled with expo support promotions at Haeundae Beach, a popular spot for both locals and tourists alike. So this weekend will be perfect time to join in and show your support for hosting the expo in Busan. Okay, that was the update for the Busan World Expo Daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. Well, now we are D-5, right? Just 5 days away from the crucial decision on the host city for the 2030 World Expo. Now, the local time is set for 4 p.m. on the 28th, which means for us, the transition from the 28th to the 29th at midnight is when the much-anticipated voting for the host city is expected to take place. So, here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. In any vote, there are numbers representing each candidate. Now, what is the candidate number for Busan City? 네, 투표에는 기호가 있죠. 부산의 기호는 몇 번일까요? And the question was, what is the candidate number for Busan City? The answer is number 1. 나 정답은 바로 1번, number 1입니다. So at the General Assembly of the BIE, Busan's candidate number has been decided as candidate number 1. Italy's Rome is number 2, and Saudi Arabia, Riyadh is number 3. Now, the order of these numbers is determined by the order of the competition presentations on the day of the assembly. And in this case, the allocation of the numbers was decided based on the order of the cities expressing their intent to host the expo. While the number may, does not have a direct impact on the host city decision, I have a good feeling about this, right? Busan being candidate number 1 and the first PT presentation slot has really, can mean also, right, that we are positioning ourselves as a true number 1. And we can only hope that this sets the stage for a successful bid to host and bring the expo to our city. All right, and listeners, thank you so much for tuning in. Definitely a lot of messages saying number one. Thank you so much for that. And that's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. The time is now 11:37. Let's take a quick song break. This is Rosy Day by Wooter Hamill. Uncharted heights, my name in red hot city lights, a perfect vision come to life, a world without pain, hurt, or strife. Look at the stars winking down at us, look at all that you've done, and just have it be enough.
until tonight. The summer is here, and I'm in a daring mood. Are you looking to soar? Are you willing to see just a little bit, just a little bit more? Come over and fly up and away. 'Cause every day from now is gonna be a rosy day. It's paradise solidified with only music as our guide. Look at the stars winking down at us, all that I never had imagined in my wildest dreams until tonight. The summer is here, and I'm in a daring mood. Are you looking to soar? Are you willing to see just a little bit, just a little bit more? Come over and fly up and away. 'Cause every day from now is gonna be a rosy day. Even when cold dark winter days come, to myself I will hum this happy melody. I will hold on to the memory of my name in red hot city lights. Come follow me to paradise. The summer is here, and I'm in a daring mood. Are you looking to soar? Are you willing to see just a little bit, just a little bit more? Come over and fly up and away. 'Cause every day from now is gonna be, every day is gonna be, day from now is gonna be a rosy day. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report. That's right, it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. And today we're going to be connecting with our reporter based in China. 네, 중국의 박신희 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 중국통신원 박신입니다. 네, 반갑습니다. So we have Mr. Park Shin-hee connected, based in China, and we're going to jump into the latest news coming from the country of China. Let's jump into our first topic for today. So there's been a decline in foreign investment trends in China, and we're going to hear all about this today. 네, 첫 소식 볼게요. 중국에 대한 외국인 투자 감소 추세가 커지고 있다고요? 예, 그렇습니다. 중국에 대한 외국인 직접 투자가 작년보다 9.4% 감소했다고 중국 관영 매체들이 보도했는데요. 중국 상무부가 발표한 자료에 따르면 올해 1월에서 10월 대중국 외국인 직접 투자는 9,870억 1천만 원, 하나로 약 177조 3천억 원으로 전년 동기 대비 9.4% 줄어든 것으로 나타났습니다. 시장조사기관 윈두도 자체 분석을 통해서 지난 9월 중국에 유입된 외국인 직접 투자가 728억 위안, 하나 약 13조 1천억 원에 그쳐서 작년 동월 대비 34%나 급감했다고 밝혔는데요. 이는 월간 기준으로 2014년 이후 가장 큰 폭으로 감소한 것입니다. 그렇군요. So reports from Chinese state media indicate a 9.4% decrease in foreign direct investment FDI in China compared to the previous year. According to data released by the Chinese Ministry of Commerce, FDI in China for the first 10 months of this year amounted to 987.1 billion yuan, which is approximately 177.3 trillion won, reflecting
reflecting a 9.4% decline compared to the same period last year. Now, Wind, a market research institution, reported a 34% sharp drop in foreign direct investment into China in September, totaling 72.8 billion yuan, around 13.1 trillion won, the most significant monthly decrease since 2014. 이렇게 중국에 대한 외국인 투자 감소가 커지는 이유는 무엇인가요? 예, 중국 경제가 침체에서 벗어나지 못하는 데다가 헝다와 비구이안 등 중국 부동산 개발 업체들이 잇따라 채무 불이행에 직면하면서 부동산발 경제 위기론이 제기되는 가운데 하반기로 갈수록 중국에 대한 외국인 투자 감소는 더욱 커지는 모양새입니다. 올해 상반기 위안화 기준으로 전년 동기 대비 2.7% 줄었던 것이 1월에서 7월에는 4%가 감소했고 1월부터 8월에는 5.1%가 감소폭으로 더 커졌습니다. 외국인 직접 투자 감소와 관련해서 중국 상무부는 세계 경제 회복의 둔화와 지난해 중국이 예년보다 경제 회복이 급증했던 데 따른 착시 현상이라면서 중국은 여전히 매력적인 투자처라고 강조하고 있는데요. 이에 대해 투자자들의 반응은 시큰둥한 상황입니다. I see. So the increasing decline in foreign investment in China is attributed to the ongoing economic challenges and the debt default crisis faced by developers. As China struggles with these issues, foreign investment continues to dwindle with the yuan depreciating, while Chinese authorities emphasize the continued attractiveness of China as an investment destination. Investors' reactions suggest a cautious approach, so we'll definitely have to keep an eye on this topic. With that, let's move on to our second topic for today. Douyin, the Chinese version of TikTok, is moving towards paid content, so let's hear a bit about this. 다음 소식 볼게요. 중국판 틱톡인 더우인이 유료화에 나섰다고요? 예, 그렇습니다. 중국판 틱톡인 더우인이 일부 콘텐츠에 대해서 더우인 화폐를 지불해야 시청할 수 있도록 하는 유료화 시범 방안을 발표했는데요. 종전에 단막등 등 일부 콘텐츠에 대해서만 요금을 받던 것을 지식, 엔터테인먼트 등 거의 모든 유형의 콘텐츠로 유료화를 확대한 것입니다. 유료 서비스는 콘텐츠를 게시하는 크리에이터가 자율적으로 선택할 수 있도록 했고 더우인은 유료 콘텐츠에 대해서 30%의 수수료를 받는 형식으로 진행된다고 합니다. 그리고 유료 콘텐츠는 시청만 할 수 있고 녹화해서 재사용할 수는 없도록 했습니다. 그렇군요. So Douyin has announced a pilot program where users must pay Douyin currency to access a certain content. This expands the previous model where only select content like short dramas required payment. Now, paid services cover nearly all content types, with creators having the option to charge for their content, taking a 30% commission, and paid content is view only and cannot be recorded for reuse. 그동안 무료로 시청을 하던 누리꾼들의 반발이 심할 것 같은데요. 예, 그렇습니다. 더위는 이번 유료화 조치에 대해서 조회수가 적어서 광고 수익이 많지 않은 과학이나 교육 등 전문 분야 콘텐츠를 제작하는 크리에이터들에게 더욱 안정적인 수익을 보장하고 이들의 창작 의욕을 높일 것이라고 강조했습니다. 그러나 더윈의 유료화 조치가 발표된 직후 소셜미디어에는 유료화되면 더는 더윈 콘텐츠를 보지 않을 것이라는 유료화 전환을 성토하는 글들이 계속 올라오고 있습니다. I see. So reactions on social media indicate strong opposition to the monetization move, which I definitely understand, while Douyin argues that this change will provide stable revenue for creators producing content in less profitable areas like science and education. Some users is still expressing dissatisfaction and vow to stop consuming Douyin content if it becomes a paid service. Well, with that, let's move on to our third topic for today. Reports suggest that the married population in China continues to decrease. So let's hear a bit about this and why this is also happening. 네, 세 번째 소식 볼게요. 중국 결혼 인구가 계속 감소하고 있다고요? 예, 중국 국가통계국에서 발표한 중국 통계연감 2023에서 2022년 중국의 초혼 인구는 1,051만 7,600명으로 2021년보다 9.16% 감소한 것으로 나타났습니다. 역대 초혼 인구 데이터 중 처음으로 1,100만 명 이하 수치를 보인 것인데요. 역대 데이터로 보면 2013년이 중국 초혼 인구의 절정이었는데 그 당시에 2,385만 9,600명이었습니다. 수치상으로만 보면
9년 만에 초원 인구가 55.9%나 감소한 셈입니다. I see. So according to the China Statistical Yearbook 2023, released by the National Bureau of Statistics, the number of first-time marriages in China for 2022 decreased by 106,400 people, or 9.16% compared to 2021. And this is the first time in historical data that the number of first-time marriages has fallen below 11 million. In 2013, the peak year for the first-time marriages, the figure was over 23 million. And over the nine-year period, there has been a 55.9% decrease. 그럼 중국 초원 인구가 급격히 줄어드는 이유는 무엇인가요? 예, 중국의 초원 인구가 1,200만 명이 무너진 것은 2021년으로 결혼 정년기 인구 감소, 초원 연령이 느려지고 결혼과 연애에 대한 개념이 달라지는 등 다양한 이유가 적용한 것으로 분석되고 있습니다. 특히 코로나 이후 중국 경기가 나빠지면서 결혼을 꺼려하는 현상이 두드러지고 있는데요. 특히 경제적 자립도가 낮은 젊은 층은 결혼을 하고 싶어도 결혼을 할 수 없는 상황에 몰리면서 결혼 문제가 저출산 문제와 더불어 중국 사회 문제로 부각되고 있습니다. I see. So this decline, especially by 12 million in 2021, is attributed to a decrease in the marriageable population, a delay in first marriages, and changing attitudes toward marriage and relationships. The economic downturn post-COVID-19 is also a significant factor, with young people, especially who are still maybe struggling financially, facing difficulties in getting married despite the desire to do so. Well, with that, let's move on to our last topic for today. 마지막 소식 볼게요. 중국에 커피 한 잔에 100만 원이 넘는 커피가 있다고요? 예, 그렇습니다. 커피 한 잔에 무려 6,200위안, 하나 약 110만 원에 판매되는 상하이 커피숍이 중국 누리꾼들 사이에서 화제인데요. 중국 상하이의 난징 시루 상권 부근에 위치한 한 커피숍에서 실제로 이 가격에 커피를 판매하고 있습니다. 이 커피숍은 개업한 지 한 달이 되지 않았고 현재 시영업 중인 커피숍으로 커피숍에서 이 커피 이외에 다른 일반 커피는 다른 커피 매장과 비슷한 수준으로 판매되고 있다고 합니다. Wow, all right. So a coffee shop in Shanghai has become a hot topic among Chinese netizens for selling coffee at 6,200 yuan, approximately 1.1 million won per cup. And this shop, which has been open for just a month, generally offers coffee at standard market price. 그럼 100만 원 이상 가는 커피는 어떤 이유로 그렇게 비싼 건가요? 예, 이 커피숍의 매장 직원은 게이샤 커피라는 이름으로 판매되고 있는 이 커피가 커피계의 슈퍼 귀족급으로 모든 면에서 뛰어난 풍미를 자랑한다면서 원두는 재배 환경이 매우 우수하며 올해 BOP, 베스트 오브 파나마에서 96.5점, 역대 최고 기록으로 우승한 원두라고 설명하고 있는데요. 실제로 이 커피에 사용되는 카르멘 게이샤 원두는 최종 가격이 1kg당 1만 5달러로 업계 판매 기록을 깨고 세계 최초 1kg당 1만 달러를 넘는 커피 원두로 알려져 있습니다. 현재 이 커피는 예약 고객에게 이미 판매됐다고 합니다. I see. So this coffee, named geisha coffee or geisha coffee, boasts exceptional flavor and uses Carmen geisha beans that won the Best of Panama BOP competition this year with a record-breaking score of 96.5 points. These beans are known for setting a new industry record by surpassing $10,000 per kilogram, making it the world's first coffee beans to exceed $10,000 per kilogram. And this coffee has been sold to customers who already made reservations, which is crazy to hear. Very surprising. I am very happy with my $2, $5 coffee. Wow. Well, that's going to wrap up. That's going to do it for our news coming from China. 네, 중국 소식은 여기까지 듣겠습니다. 통신원님 다음 주부터가 BFM 개편인데요. 부산 월드와이드엔 새로운 진행자가 옵니다. 통신원님 그동안 정말 감사했습니다. 예, 지금까지 중국 베이징에서 박신이었습니다. All right, and that's going to do it for today's Correspondent Report, connecting with our reporter, Mr. Park Shin-hee. And listeners, the time is now 11:52. Thank you so much for tuning in to Busan Worldwide. And as I mentioned in the beginning, today is Thursday, right? But next week, we are starting with our new season here at BEFM, as well as Busan Worldwide. We are going through some improvements and changes here in the studio and in the station. And we do this, twice a year. And we will be welcoming in new hosts. So we do hope that you will encourage
George, our new host, next week, and tune in for that. And this will be my last week, so I do hope that you tune in tomorrow for the final goodbye, as well as Saturday edition of the show. I do see our producer over here tearing up a bit, but I think I will be back in the city in about 6 months. Hopefully you'll hear from me then. The time is now 11:53, which means it is time to wrap up today's show. This program was produced by Tina Park, written by Bang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon, and the final song for today is Coming Home by Honne. We'll see you tomorrow. I've been thinking lately how much I miss you. I haven't touched your face in weeks. I've been thinking how much I'd like to kiss you, and the freckles on your cheeks. You know the hardest part of what I do is saying goodbye to you. By far the hardest part of what I do is saying goodbye to you. I promise I'm home soon to give my love to you. Just need to be with you. I gotta be. I promise I'm home soon. My arms around you. Just need to be with you. I gotta be. I'm coming home. There's nowhere else I'd rather go. I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. I've been thinking how much I could do better. So many times I've let you down. Every single note and every letter can't replace me when I'm not around. You know the hardest part of what I do is saying goodbye to you. By far the hardest part of what I do is saying goodbye to you. I promise I'm home soon to give my love to you. Just need to be with you. I gotta be. I promise I'm home soon. My arms around you. Just need to be with you. I gotta be. I'm coming home. There's nowhere else I'd rather go. And I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. I know that every time I go, we end up feeling low. I'll be back before you know. I'm coming home. I'm coming home. Hi, I'm Roberto Fernandez from Mallorca, Spain. I have been living here in Busan